Assalamu alaikum. Welcome all viewers and listeners. And lecture number 27. And today's lectures we are going to discuss something inside the modify when you come inside the modify and what we have to do. We have to study the solid editing, which is really the main portion of the 3D. If you don't know about the solid editing, it's mean you didn't even you're not able and you're not good in the 3D. So you must know about the solid editings because you will deal with 3D files, but if you are not able to edit them, so you are not 100%. So now let's start it. Be with me. G. رزو per modify ترازو سيدا هنا بعد كم ده ممكن بستارت كو solid editing ترازو سيدا نو solid editing كم ده common sense خبران ده solid editing के نو solid part को already मुझ सर पकार देगा ना जो solid part को मुझ सर तैयार शी अगर ना बाद editing तराजू और editing के बस से वायु अगर स्टाफ सर डिस्कस करूँ solid editing सही मतलब common sense خبره ده چې کلم تاسو ته داسې difficulty راشي تاسو غواړئ صحیح ده که نه چې کله یو پارت تاسو موډیفای کړئ یا هغه کې امبیډمنټس وکړئ یا هغه کې چینجز کول غواړئ یا چې کوم دی هغه موډیفای کول غواړئ مطلب هغه چې کوم شیپ دی او هغه کې تاسو چینجز کول غواړئ صحیح ده موډیفای کول غواړئ تاسو به راځئ موډیفای ته او سالډ ایډیټینګ ته به ډایرکټ راځئ صحیح شو په سالډ کې چې کوم دی کم به موږ وایو هغه تاسو سره زه نن شیر کوم صحیح ده هغې کې به موږ کوشش کوو چې شل ووایو صحیح ده چې کوم ریلی او موستلی یوز کیږي صحیح ده که نه دی باندې تاسو کار چلیږي دا کوم چې تاسو ته ډېر زیات ښکاري صحیح ده نو دا ډېر ریرلی یوز کیږي صحیح ده ډېر زیات نه یوز کیږي صحیح شو نو هغې کې به موږ وایو شل به انشاءالله کوشش کوو چې شل ووایو صحیح ده اور کلر فیس به ووایو ټیپر فیس which is really very important صحیح شو delete face دا هم دومره important نه دي صحیح شو offset face move face not really important move face not really extruded face چې کوم دی it is really چې کوم پریس پول ورته تاسو ویلی شي صحیح ده هغه کمانډ به ووایو صحیح شو اور چې کوم دی chamfer or fillet بس once you're done with all these commands so it's mean you are now 100% and you can do each and everything even the congested drawing in 3D as well so now जी राजो रुम्बे چې کوم دی فور ایگزامپل راځم چې کوم کمانډ به تاسو سره سالډ ایډیټینګ ته به راشي صحیح شو او هغه کې چې کوم دی یونین الریډي ما تاسو سره ډسکس کړی دی صحیح ده سبټراکټ مې تاسو سره ډسکس کړی دی نو دې کې راځو چې یاره فیلټ ایج تاسو سره زه انشاءالله په دې ویډیو کې هم صحیح ده چې فیلټ how to fillet an edge of the part okay so now for example let's suppose your rectangle draw کوم صحیح شو draw a rectangle of some random dimensioning and extrude it up to a certain height, let's suppose 4. Wow, why didn't extrude it? 4. Now Z enter, E enter. ठीक शो हाँ राजू sorry 3D की हाई ठीक शो हाँ मेरे बाद राजू चिया let's suppose if you want to fillet any edge of the part okay so you can actually you can ठीक शो modify the barashi ठीक शो or come downward and to start editing and then just click on the fillet edge now if you look in the command bar so they ask me actually the Android software ask me okay to select an edge or now I'm going to select this edge okay and now I'm going to give a radius of 1 okay so now it is already filleted let's suppose now you will see wow really this is really great now again look teacher let's suppose come to the modify and come downward into the solid editing and just click on the fillet edges now this time I want to fillet this edge rather than to select this edge that we have done first time and let's suppose radius of let's suppose of 1 and this one you can do in any way by first selecting the edge and then giving the radius or directly once you click the
fillet edge and then giving direct the radius of the edge and then clicking just on the edge, so that would look like this. Now just click on the modify and come to solid editing, come to fillet edge, this edge and radius of 2. Now look at this, look at this, look at this. But actually تاسو ته دا چې کوم commands کاري دا تاسو ډېر easy لګي. This is why I am doing this. When you are trying to do this command itself, so that would be really a little bit difficult. Okay, not really very difficult, but a little bit difficulty will be there for you people. But don't worry, once you're done, that will be very easy for you people. So I hope you understand how can you fillet the corner, or you can say the edge of the part. So I hope you got the points and wish you all the best. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.